Yes, sir. Good Sir, evening. Yes, sir. So have you guys practiced yesterday's topics that we have discussed? So what we have discussed yesterday, tell me. This keyword and super keyword. Right. So it's very easy, right? So using this keyword and super keyword, now you must have realized how easy it is, right? So this keyword refers a current class object. Simple होता बरोबर ना? So whenever you are having an instance variables and local variables at the same time, same to same variables, you know very well. Priority goes to always local variables. But if you want to access the instance variables, what will you do, guys? Tell me. Tell And me, this Arti. keyword. This keyword, correct. And same, this keyword and super keyword both can be used along with the variable, method, and constructor. But up to Java 8, there was one rule actually that we discovered yesterday. Up to Java 8 means actually before Java 25, this function, this समोरचे function असतं and super function must be at the first line of constructor. But Java 25 मध्ये काय झालंय ती सूट दिलेली आहे ना Java 25 मध्ये बरोबर. So let me share my screen. I'm facing some issue, guys. Let me share my screen. Can everyone see my screen? Hello. Can everyone see my screen? Yes, sir. yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, good. Okay, so I'm opening our project in Fianet 2026. See, guys, I was planning one thing as well, Saturday and Sunday both, to complete our Git and GitHub. So is it fine with everyone? Because see, this Saturday, if I'll cover half part and direct next Saturday, if I'll jump on to the next topic, then that might be confusing for you. Otherwise, it's up to you actually. Just think and let me know. Okay. So at the end of the session, again, we will discuss this. That time also you can let me know. So today I'm going to discuss with you about encapsulation. Can you tell me, guys, what is an encapsulation? Can anyone tell me what is an encapsulation? Encapsulation is wrapping data or data members of a class in a single entity. Okay. And what is the use of encapsulation, guys? See, don't worry. We'll Data hide करण्यासाठी. Provide data security. so initially पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की inheritance and polymorphism we use to achieve the code reusability and polymorphism and sorry. Encapsulation and abstraction we use to achieve the code security. And how are we going to achieve the code security by using encapsulation? Quickly, we'll see with the help of an example. Okay, so here I'm going to create a class. What is the name of my class, guys? Encapsulation test. So if you'll ask me definition, guys, you will find some bookish definitions like encapsulation is a capsule where your variables and methods are combined together as a single entity inside a class. That is also correct, but that is 50% correct, guys. Okay, that is not the 100% correct written. So what is an encapsulation? I'll write here in a very simple language. So encapsulation, it is a mechanism of data hiding and providing controlled methods to access that data from other classes. Okay, see, guys. सर माइक म्यूट है
Sorry. कधी कधी म्यूट झाला, किती वेळ झालं? 1 minute, Hello. sir, only. Okay, okay. So guys, let me know in such case. Actually, click वगैरे झालं असेल इथं. So it is a mechanism of data hiding and providing user interfaces, or तुम्ही म्हणू शकता controlled methods. Providing user interfaces or controlled methods to access that data from other classes. It is very easy, guys. It is a mechanism of data hiding. And how are we going to hide the data? So now I'm going to introduce here one thing. Actually, I'm going to introduce here one modifier, and that modifier is nothing but what? What is that modifier, guys? Let's say Private. I've started writing code here now. Lakshya. So this is the variable, guys. What is this variable? Age is the variable. And fine. And string name is also one variable. So which kind of variables are these, guys? Tell me. These are the Instance instance variables. So can I access these variables directly from anywhere in an entire project? Yes. Yes, I can access, right? If you are able to access, that is fine, guys. But if somebody is misusing those variables, then that's not the good thing. So here we'll work on one use case. If a person whose age is, Lakshya, whose age is greater than 18, then only he can vote, right? आपण हे simple एक use case will perform this simple use case and will understand the encapsulation. Okay, fine. आता लक्ष द्या. So here, if I want to access these instance variables, what can I do, guys? Here, first thing, we'll try to access these instance variables from other classes. लक्ष द्या, इथे मी काय करतोय? I'm creating a main method here. Can I access those variables, guys, from this class? Public static void main. आणि इथे आपण काय करूया? लॉजिक मेथड लिहूया ते, ठीक आहे? Public void public, otherwise can vote is the method. This is the method I am creating, guys. And this method will expect the age as an input parameter. And here, if age किती असलं पाहिजे to vote, guys? If age is greater than 18, then it's going to return true. Then it's going to return true. Sorry. Else it will return false. Okay, simple. Code is very easy, guys. This particular method will return either true or false based on this condition. And if it true असेल तर he can vote. Like that we'll write such code. Okay. आता this variables age and name, ह्या nameचं काही कामच नाही तसं तरी. I'm removing that name. This age, can we access this age from this class, guys? And how can we access? Tell me. To access that, I need to create an instance variable. Sorry, I need to create an object. And here encapsulation test dot can vote. Can vote. But here I need to do one more thing, guys. Before calling to can vote method, मला age पण decide करायची, बरोबर? So here I am giving age as 20. Now tell me, guys, can he vote if I am giving the age as 20? Yes. Can he Yes. vote? Lakshya, Yes. we'll quickly move towards interesting part, guys. It is 20, and I think I should directly write this thing here, as it is expecting the age as an input parameter. And here, this particular can vote method is returning something. You remember, guys, at the time of methods, I told you, if method is returning something, we have to hold that data. For example, इथं काय करणार आहे आपण बोलूया. मी काय करतो, सिंपल हे if condition मध्येच टाकतो. I'll make it smaller.
इफ मध्ये काय होईल, ट्रू झालं तर ऑटोमॅटिकली हा ब्लॉक कॉल होईल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द पर्सन कॅन वोट. आणि जर फाल्स असेल तर कोणता ब्लॉक कॉल होणार आहे काय, ऑब्विसली. आणि इथे मी तो ब्लॉक का नाही लिहिला, ओपनिंग अँड कर्ली क्लोजिंग कर्ली ब्रेस वाय डिडंट आय राईट हियर. सिंगल जर लाईन जर असेल, सिंगल लाईन कोड, तर ते गरज नाही लिहायची. ठीक आहे. प्लीज go and play because he is kid. Okay, please go and play, you are just a kid. Okay, so I am going to execute my code. आता मी टेस्ट मेथडला कॉल करतोय, लक्ष द्या. इथे मी ही फंक्शनॅलिटी लिहून ठेवली आहे, कॅन नोट. नाउ जस्ट सी द टेस्ट मेथड रिझल्ट. नाउ यू विल अंडरस्टँड द यूज ऑफ एनकॅप्सुलेशन गाईज. इथं मी फक्त एक व्हेरिएबल दाखवलाय. या एकच्या ठिकाणी 10 जरी व्हेरिएबल घेतले तर कन्सेप्ट इज सेम. ओनली द व्हेरिएबल व्हॅल्यू, व्हेरिएबल नंबर ऑफ व्हेरिएबल विल चेंज. फक्त अंडरस्टँड करा कन्सेप्ट. कॅन यू वोट गाईज? जस्ट सी द पर्सन कॅन वोट. लेट्स से एज मी देतोय आता 17, असू शकते ना 17 एज. अँड कॅन यू वोट गाईज नाव? टेल मी. No, no, sir. And No. here, what will be printed here? Just see. Cannot vote. Please go and play. You are just a kid. In fact, if you want to print age as well, you can print the age here. Let's say आपण age print करायची इथं. To verify की age बरोबरच येते का, and encapsulation. I will print the age as well, guys. Don't worry. Test.age. And here again, I am going to execute my code. Same हे एवढं जे आहे ना, कॉपी करतो मी इथं आणि इथं पण टाकतो. And I'm executing my code again. And as this age is 17 आणि condition काय आहे, this age must be greater than 18 किंवा 18. greater than or equal to कसं लिहितो आपण, असं लिहितो ना. येस, greater than or equal to 18. 18 चं जरी असेल तरी just see, you are just kid, age is 17. Now just see, let's say I'm writing here the age -5. -5 writing. Can you vote guys? Tell me. No, sir. Okay, so that is for sure that he cannot vote. But there is one thing that should immediately come in your mind. Age minus मध्ये असते का कोणाची? नाही. No. Okay, नाही. means what is happening guys here? So the first thing that you are accessing the data directly, this data does not have any security. आता लक्ष द्या सगळे, आता लक्ष द्या सगळेजण, एकदम लक्ष द्या. This data does not have any security. Second, if somebody is accessing that data, somebody is modifying that data in wrong way. Are you guys getting it? In current code, in current situation, what is the issue here? First issue, anybody is able to access this data directly. Let's see, any class, this test class and या class चा काय संबंध आहे का? Encapsulation test class and this test class is a different class. But still he is accessing the age. Fine, access करू द्या, ठीक आहे. But still he is modifying that data as per his requirement. He is modifying the data, he is misusing that data, he could do anything with that data, correct? आपण चेक केलं का हे टेस्ट कोण आहे? Is he valid user or what? Did we check guys that thing? Tell me. No, sir. म्हणजे जो कोड आतापर्यंत आपण लिहित होतो आजपर्यंत by creating variables. So somehow it is not the way guys we write in code. असं लिहिणार आहे का आपण प्रोजेक्ट मध्ये असं कधी नंतर? आपण काय करतो, एक्झाम्पल साठी फक्त पटकन लिहितो आपण, जस्ट टू अंडरस्टँड इट. प्रत्येक वेळी आपण एनकॅप्सुलेशन यूज करूनच कोड लिहिणार आहे का आपण? जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग वी राईट कोड डिरेक्टली. आता लक्ष द्या, नाव वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड द encapsulation. What is an encapsulation guys? It is a mechanism of data hiding. But see, this code I have written so far is without encapsulation. Code is not hidden. Okay, so here the moment I add one modifier here, what is that modifier guys? Private modifier.
And you know very well, if you keep your profile, any social media profile or any other profile as a private, can anybody access that profile, guys? Tell me. Anybody cannot No. access your profile No. directly. Okay, I'm repeating again. Anybody cannot access your profile directly. कधी access करू शकतो जेव्हा तुम्ही permission वगैरे देता, right? Otherwise you just check whether it is the correct username or तुमच्या ओळखीचं आहे का कोणी वगैरे वगैरे, and you provide the permission. Correct? Am I wrong, guys? Or correct? Tell me. आता लक्ष द्या, मी इथं प्रायव्हेट जसं याला बनवलंय, एजला जसं मी प्रायव्हेट बनवलं. प्लीज टर्न ऑन युअर कॅमेराज, गाईज, एव्हरीवन. ओके, दिस इज युअर दिस हंबल रिक्वेस्ट. ओके, अँड कम हिअर. लक्ष द्या, वी आर करंटली इन एज. अँड नाऊ टेल मी, कॅन दिस हा टेस्ट क्लास या एजला ऍक्सेस करू शकतोय का? बघा बरं, टेल मी. No, sir. काय इश्यू येतोय? नाही. तो सांगतोय की एज has private access in oops.encapsulation test. म्हणजे पहिली गोष्ट, if you are making something as a private, outside of this class, this age variable cannot be accessed. एवढं समजलं तुम्हाला? Outside of this age, outside of this particular class, age variable cannot be accessed. पण असं करतो का आपण कोडमध्ये? असं लिहितो का मग? जर हा आउटसाइड ऑफ दिस क्लास यूजच नाही झाला हा व्हेरिएबल, तर या व्हेरिएबलचा बाकीच्या ठिकाणी यूज आहे का? मग कोडमध्ये यूज होईल का? इफ विल फॉलो दिस अप्रोच, गाइज, टेल मी. इफ वी विल फॉलो दिस अप्रोच, can we use this variable in an entire project? Tell me. करू शकेल का No, मग sir. आपण? नाही No, करू sir. शकणार ना, ऑब्वियस नाही आहे, करू बरोबर. शकत, sir. हा, कारण सी whenever we create a project, guys, आता फॉर एक्झाम्पल हा एज दिसतो इथं, मग एज, सपोज एज नावाची आपण जर युटिलिटी बनवली, विच कॅन टेस्ट द वोट, आणि सपोज हा एकटाच क्लास यूज करू शकतोय, मग तुमचं काय उपयोग आहे या प्रोजेक्टचा? बरोबर. तर हा टेस्ट पण, या टेस्टने पण यूज केलं पाहिजे, बरोबर. तर आता आता लक्ष द्या, हा पार्ट दॅट यू अंडरस्टूड, इट इज अ मेकॅनिझम ऑफ डेटा हायडिंग. इनफॅक्ट यू कॅन राईट हिअर बाय मेकिंग व्हेरिएबल्स प्रायव्हेट, असं जरी लिहायचं असलं लिहा, बाय मेकिंग व्हेरिएबल्स private. But as I told you guys, those variables also should be accessible to other classes as well. So how can I make it accessible? Simple, by writing getter and setter method for it. I'm repeating again. Controlled method means what? Controlled methods or user interface. The meaning of that thing here, controlled methods means getters, setters. Have you heard about getters and setters method? This is very important term and very normal term in industry. Okay, so getters, setters you will use everywhere. So how will you use? तर या प्रायव्हेट मेथडला जर ऍक्सेस करायचे असेल तर दोन मेथड बनवायला लागतात आपल्याला. थ्रू दोज टू मेथड्स वी कॅन ऍक्सेस दिस एज फ्रॉम एनीवेअर. अँड हाऊ कॅन वी क्रिएट दोज टू मेथड्स? देर इज वन शॉर्टकट ऍक्च्युअली इन आयडी. लक्ष द्या, राईट क्लिक करा, जनरेट वरती जावा, गेटर अँड सेटर ऑप्शन वरती क्लिक करा, age is the option. Okay, so it will create the getter and setter for both this method. If you failed, I don't want to create like that. हे शॉर्टकट कशासाठी दिलंय? फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे 10 व्हेरिएबल असणार आहेत. उद्या फॉर एक्झाम्पल वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट काउन्सलर. काउन्सलरचा आपण जर डेटाबेस काउन्सलरसाठी क्लास लिहिला, काउन्सलरचं काय असणार आहे? युजर नेम असणार आहे, नाव असणार आहे, पासवर्ड असणार आहे, परत मोबाईल नंबर और एनी अदर डेटा इट मे हॅव. So we'll have to write this code manually, but manually also you can write, guys. So these are the public methods. Public void set लिहायचं आणि age ला कॅपिटल मध्ये लिहायचं. Public void set age, आणि इथं काय होतं बाबा, this dot age equal to age. Actually we never write like this by our own, and here I will be writing like this, integer age. This is the one method, and one more method is there, public. This is called as setter method, guys. How will you understand it? How will you identify? By this set. And there is one more method, public integer. This is the getter method, and this method will return something to us. And what is this method will return to us? This dot h. So like this, these two methods we create. Okay, लक्ष द्या एकदा. आणि शॉर्टकटने कसं क्रिएट करणार? राईट क्लिक, जनरेट, getters and setters, click h. Okay. So these are the same methods which we had created. आता लक्ष द्या,
Again, we'll come to the test class. So can I access my age variable like this now? आता लक्ष द्या. आता जर या एजला जर ऍक्सेस करायचा असेल तर वी हॅव टू गो थ्रू दिस मेथड्स ओनली. आय एम रिपीटिंग अगेन. आधी या एजला डिरेक्ट आपण ऍक्सेस करत होतो कुठून पण, बट नाव देर इज वन रॅपर on that particular age. There is one security on that age. We have to just go through this methods only to access this age variable. How? Just see. आता इथं मी काय करतोय? I can't do that. Okay. Cannot access. So what can we do, guys? Encapsulation test dot set age. And here I want to set the age. I will set age here as a 20. And here इथं काय करेल मी encapsulation test dot get age करेल to print the age. To print the age and to pass the age as well to that function. इथे पण मी काय करेल encapsulation test dot get age. So now tell me, can he vote, guys? Now can he vote? Yes, sir. Now Yes. I'm executing this code, and what is wrong with this function maybe? Okay, so I'm executing this code, guys, and let's see. Just see, the person can vote. Let's say मी age आता 7 आता मी age 17 दिलंय. सगळ्यांना आवाज येतोय की मलाच येतोय? सगळ्यांना येतोय ना आवाज की मलाच येतोय हा? ओके, नाव टेल मी गाईज, नाव कॅन दिस पर्सन वोट? आपण त्याला नाव पण द्यायला पाहिजे होतं खरंच. एक मिनिट, नाव देऊ क्विकली. नाव देऊ. आता लक्ष द्या. प्रायव्हेट नेम म्हणजे नाव पण प्रिंट करू शकतो ना कोण येते. आणि इथं पब्लिक कसं कसं क्रिएट करणार मी? पब्लिक स्ट्रिंग गेटर मेथड आहे. गेट नेम return name, right? And how will I create the setter method, guys? Public void set name. Make sure while giving this standard you must follow, guys. Okay, this dot name equal to name. Okay, आता आपण काय करूया, नाव पण सेट करूया त्याला, म्हणजे नाव पण प्रिंट करता येईल आपल्याला. Let's say a person is having age 17 and let's say we'll give some name, guys. And here I'm giving let me just check which camera is open. Camera is on. Okay, so Saksham नाव देऊ आपण नेमला. ठीक आहे. So Saksham, let's say he is 17-year-old, guys. Saksham. ते सक्षम सेट नेम दिलं, इथं काय इश्यू येतो बाबा? गो हिअर. हा, गेट नेम सेट नेमला इथं स्ट्रिंग नेम नाही दिला आपण, कसं चालेल? ठीक आहे, जस्ट गो हिअर. सक्षम इज वर्किंग फाईन. सो वी आर जस्ट पासिंग द नेम हिअर, बट नेम कुठं प्रिंट करणार आहे आपण? एनकॅप्सुलेशन डॉट गेट नेम. एनकॅप्सुलेशन टेस्ट डॉट गेट नेम. आणि हे काढून टाकू. पर्सन कशाला करायचं, काय नाही करायचं, बरोबर ना? Copy, and here I'm testing it here. And now just see, can he vote, guys? Saksham vote करू शकतो का आता? If his age is 17, can Saksham vote? No. No. So here the message will be printed. Yes, Saksham cannot vote. Please go and play. You are just a kid. Okay, but don't worry, Saksham. So I'll make you 18 and you can happily go. Can vote happily. Okay, and now I'm going to execute this code, and now Saksham can vote, guys, because here the condition we have written, the age must be greater than or equal to get 18, and here come एक the class वेगळा आहे separate directly. Okay, the same logic I could have written here as well, but I'm not writing. I wanted to show in a different way. In fact, I will remove this thing as well. I will copy this. I will paste it here so that later while referring this code, you will understand it. Now tell me,
यू विल फील, इथे मी आता -10 देऊ शकतो का सांगा मला? -5. Can I give -5 here? Can you vote now? Can you No. vote? Sir. So he cannot vote. And now, just see. What is the age, guys? What is age? -5. तर तुम्ही म्हणाल आता इतके वेळ काय? -5. सो यू माइट बी फिलिंग इतके वेळ का टाइमपास केला मग? हेच जर -5 तर पण चालतंय. आधी पण तेच होत होतं, बरोबर ना? आधी पण तेच होत होतं. So here there is one wrapper, guys. There is one security layer is here. What is that layer? This is that layer. Okay? This is that layer. आता हे जे एज इथं आलंय ना, आपण त्या एजला चेक करू शकतो. If let's say if age is less than 0, असेल किंवा कसं लिहितो आपण असं, हा, किंवा एज इज ग्रेटर दॅन, किती असू शकते मॅक्सिमम एज ह्युमनची? What could be the maximum age, guys, of human? Let's 80. say 80 का? 100 करतो मी, ठीक आहे. जर 100 पेक्षा जर जास्त एज एंटर केलं किंवा 0 पेक्षा मायनस, तर we will give one message here, system.out.println, and we will tell the user, please enter valid age. I am not mad. And here I'm going to execute the code now by passing this -5 age. And let's say what happens, guys. So whether our code works or not, let me just check. ओके, सो ते मेसेज आलेला आहे, पण इथनंच आपण रिटर्न करायला पाहिजे होतं, विच लेट मी जस्ट चेक. ओके, ऍक्च्युली ना हे एल्स कंडिशन मध्ये लिहायचं मला. जर प्रॉपर असेल सगळं तरच, जस्ट सी, प्लीज एंटर व्हॅलिड एज. आय एम नॉट मॅड. If I'll try to enter age which is not valid, guys, then can we get the correct message, guys, now? Just see. Saksham cannot vote. Please go and play. You're just a kid. अच्छा, हे पण नव्हतं प्रिंट व्हायला पाहिजे, बरोबर ना? Wait. Let me just check, guys. What can I do here? So if somebody is entering the wrong age, guys. Okay, age इथे येते ना आधी. But here we are setting the age. While setting age itself, we should face the issue. इथंच इश्यू फेस व्हायला पाहिजे, पुढे गेलोच नाही पाहिजे आपण, बरोबर ना? What can we do, guys? Let me just think. Just give me a minute. If somebody is giving the wrong age here, then हे एवढं सगळं झालंच नाही पाहिजे, बरोबर? And we were here while setting the age. Else मध्ये येतच नाही ना ते. Why this thing printed, guys? Because encapsulation can vote should return false to us. Let me just check with this. The age greater than 18 असेल or equal to 18 असेल, then it is going to return. Okay, let me just check what is happening here. Cannot vote print झाले म्हणजे age will print age. Age is printing as a 0. It is returning false. Means can vote. Cannot vote. अच्छा, sorry. ठीक है, everything is fine, right? We are printing age unnecessarily. Instead we should give the right message, कारण इथं age सेटच नाही होते. एज सेट होतच नाही ऍक्च्युली. एज सेट होतच नाहीये आणि डिफॉल्ट व्हॅल्यू प्रिंट होतीये.
बट इथे instead of printing the default value काय झालं पाहिजे, इथे काय मेसेज देऊ शकतो आपण, इनव्हॅलिड एज वगैरे कसं देऊ शकतो. इथेच लिहू शकतो ना, invalid age. If we'll try to print that age, guys, that age will be always 0 if it is not setting that age there. And in logic, you can give any value. So if I'll execute this code now, so here our code will give message to user, please enter valid age. I'm not mad. And here just invalid age. Let's say if I'll give the age 15, again, we should get the same response, right? इथे पण सेम रिस्पॉन्स आला पाहिजे की प्लीज एंटर व्हॅलिड रेंज, किंवा आपण असं पण लिहू शकतो की एंटर द एज बिटवीन 18 to 100 लाईक दॅट. अगेन सी सक्षम कॅनॉट वोट. ओके, कारण this time why didn't I get that message, guys? If age is less than 0 केले ना आपण, त्यामुळं इथं 18 करायला पाहिजे होतं आणि सांगितलं पाहिजे लेस. आय विल डू दॅट गाईज. ओके, जर एज 18 पेक्षा कमी असेल आणि 100 पेक्षा जास्त असेल, प्लीज एंटर व्हॅलिड एज रेंज. व्हॅलिड एज range is 18 to 100. Now the correct message will go. If I'll execute the code now, observe very carefully. आता 15 पाठवले ना आपण, so this message will be printed there and it will be like this. Please enter valid age. Valid age range is 18 to 100. So Saksham cannot vote. Please go and play invalid age. Otherwise, age is not in between the 18 to 100, like that we can write there. Now I'm passing the age 21 or 45. Can he vote, guys? Tell me. Can you vote now? Yes, sir. Yes. So did everyone understand, guys? Now see, you will get an output. You can clearly see. So same example आपण bank balance सोबत पण घेऊ शकलो असतो. Account balance. Somebody will try to make it minus, which you will not be able to do, right? तिथं परत बॅलन्स जर ऍक्सेस करायचा असेल तुम्हाला, इथे आपण सगळं चेक केलं असतं, युजर नेम, पासवर्ड अँड एव्हरीथिंग यू वुड हॅव चेक देअर. अँड दिस इज द वे एनकॅप्सुलेशन वर्क्स, guys, in real time. So I hope now you must have got the clarity, guys. It is just like encapsulation provides security like ATM machine, because you cannot access directly the bank's database, right? Without having your PIN number. Correct, guys? आपण इथं हे पण केलं असतं ना, नाव वगैरे घेतलं असतं. If that name is matching, then only you can proceed, like that we could have written there. समजते सगळ्यांना? Now I'm sure, guys, that you must have understood the encapsulation. Vijay Lakshmi, you have any doubt? Right. You are raising your hand. मला कोड एवढा नीट समजला नाही. अजून एकदा रिपीट करता का तुम्ही? नाही समजत आहे. अच्छा अच्छा. सी, आपण काय केलंय हे बघ. आधी काय केलेलं आपण, कोड काय लिहिलेला, इफ आय डोंट राईट दिस व्हेरिएबल्स विदाउट युजिंग प्रायव्हेट, काय होतं, जर प्रायव्हेटचा यूज न करता जर मी व्हेरिएबल लिहित असेल, देन दॅट व्हेरिएबल कॅन बी युज्ड एनीवेअर. कोणी पण ऍक्सेस करू शकतं. कसं, हे बघ असं, दॅट व्हेरिएबल कॅन बी ऍक्सेस्ड, कोणी पण ऍक्सेस करेल आणि त्याला कोणती पण व्हॅल्यू असाइन करेल. समजा एज आहे, एज व्हॅल्यू कोणी पण ऍक्सेस करताय आणि -5 पण व्हॅल्यू असाइन करताय, तर -5 असते का एजची व्हॅल्यू? नसते ना, बरोबर? तर पहिला प्रॉब्लेम काय आहे, जर तुमची व्हॅल्यू ही कोणी पण ऍक्सेस करते तुमचा डेटा, इफ एनीबडी इज ऍक्सेसिंग युअर डेटा, मीन्स युअर डेटा इज नॉट सिक्युअर. सेकंड थिंग, एनीबडी इज इझिली मॉडिफाईंग युअर डेटा अकॉर्डिंग टू देअर रिक्वायरमेंट. आता सपोज इथं बँक बॅलन्स असतं 500, तर कोणीतरी आलं असतं बँक बॅलन्स इक्वल टू 0 केलं असतं इथं. मीन्स देर इज नो सिक्युरिटी, देर इज नो व्हॅलिडेशन सो फार टू ऍक्सेस दिस डेटा. पण आपण काय केलं, एनकॅप्सुलेशन काय म्हणतो, इट इज अ मेकॅनिझम डेटा हायडिंग. कसा डेटा हाईड करायचा? प्रायव्हेट करायचं त्याला. प्रायव्हेट केलं की काय होतं, आउटसाइड ऑफ दिस क्लास वी कॅनॉट ऍक्सेस द डेटा. बट तसं आउटसाइड ऑफ दिस क्लास
न ऍक्सेस करता पण प्रोजेक्ट कसा वर्क होईल ना. बट मग काय असतं, encapsulation is a mechanism of data hiding and providing getter setter methods to access that data from other classes. मग आता या मेथडला ऍक्सेस करायचं असेल एजला, तर ते एजची गेटर असते मेथड एक आणि एक असते सेटर मेथड. जर नेमला ऍक्सेस करायचं, ही झाली गेटर मेथड गेट नेम, सेटर मेथड सेट नेम. मग कुठनं पण जर या मेथडला ऍक्सेस करायचं असेल तर यू हॅव टू गो थ्रू द सेटर आणि गेटर. सेट करण्यासाठी सेटर आधी डिरेक्ट सेट करत होतो, आता सेट करायचं असेल तर वी हॅव सेटर मेथड्स. आता सेट करताना इथं मायनस पण केलेलं आपण, बट हिअर वी कॅन ऍड द कंडिशन्स. आता इथं जी सेट मेथड आहे, इथं आपण कंडिशन्स टाकू शकतो, इथं आपण चेक करू शकतो की व्हॅलिड युजर येतोय की नाही. देर आर सो मेनी अदर थिंग्स वी कॅन डू हिअर इनसाइड दिस मेथड. आधी काय होतं, आपलं व्हेरिएबल डिरेक्ट कोणी पण ऍक्सेस करत होतं, पण आता आपल्या व्हेरिएबलला ऍक्सेस कोणाला करायचं असेल तर दे हॅव टू गो थ्रू दिस सेटर अँड गेटर मेथड्स ओनली. आणि याच्यामध्ये आपण काही पण सिक्युरिटी ऍड करू शकतो. So this is the way we can achieve the security by using an encapsulation. And this is how easy it is, guys. And I hope, did you understand, Vijay Lakshmi? थोडं समजलं? हो सर, समजलं. सगळ्यांना समजलं का बाकीच्यांना पण? Yes, sir. Understand. Easy आहे ना? Easy. Just try to be with me. You will understand. Every concept that you will understand, guys. फक्त इन्व्हॉल्व व्हा इन डिस्कशन. समटाइम्स काय होतं, तुमचं लक्ष वगैरे इकडे तिकडे गेलं की थोडंसं पार्ट पण मिस होऊ शकतो. अदरवाइज यू मे बी लॉस्ट ऍट सम पॉइंट. डिरेक्टली काहीतरी पाहिलं, हे फर्स्ट टाइम पाहिलं असेल ना तुम्ही गेटर सेटर मेथड. बट Yes, दिस sir. गेटर सेटर मेथड ऍक्च्युली कोड मध्ये असंच करतो, असंच लिहितो व्हेरिएबल्स. डिरेक्ट ऍक्सेस नाही देत कधीच. ओके, सो द प्रोजेक्ट दॅट वी आर गोइंग टू डेव्हलप, काउन्सलर पोर्टल, in that project also we are going to do the same thing. By using encapsulation only, we are going to allow others to access our data, allow others to access our variables. Okay, so is encapsulation clear for everyone, guys? Tell me. So काय आहे, Yes, sir. खूप simple आहे. Encapsulation is mechanism of data hiding and providing getter setter methods to access that data from other classes. How easy it is, guys, है ना? बरोबर आहे ना? Easy आहे ना? So shall I move ahead, guys, to the next topic? Yes, sir. आता easy Yes, होत नाहीये ना, जास्त easy नाही होते ना topic? Should we move to the complex part, guys? A bit complex one. So एक abstract class असतो, माहिती आहे का तुम्हाला? You know abstract class? But here Yes, we'll sir. discuss. Here we'll discuss about interface, guys. Okay. Okay. Here I will discuss about interface because in our code we are going to use it. In abstraction, तुम्ही read करा. Okay, so interface, I'm going to create an interface here. जसं आपण class keyword ने बनवतो ना, तसं interface साठी कोणता keyword use करतो? Tell me. Interface. So Interface. interface itself is a keyword. So I'm creating here one interface, guys. What is the name of my interface? Bank. Okay. तर ते class आणि interface मध्ये काय फरक आहे? For example, I am creating here one method, public void provide loan information method. What is the name of my method, guys? Provide loan information method. Here, this method does not have body, guys. This method does not have body. This is called as abstract method. Abstract method कशाला म्हणतात? If the method does not have bodies, for example, जर मी method अशी लिहिली असती, लक्ष द्या, then this method is having a body. Is this abstract method, guys? Is this abstract method? Tell me. No, sir. No. Actually काय असतं, abstract class मध्ये जर abstract class method बनवायचे असतील ना, तर आपण असं लिहितो, public abstract void provide loan info. But in interface, listen, actually मी जे प्रत्येक स्टेटमेंट जे सांगतोय ना, तो एक रूल असतो बरं का. बिकॉज देर आर सो मेनी रूल्स इन जावा. रूल्स वरती चालतंय ऍक्च्युली पूर्ण हे जे डिझाईन जावा वगैरे.
हे पब्लिक ऍबस्ट्रॅक्ट आहे ना, ऑप्शनल लिहायचं. ओके, त्यामुळे तुम्ही प्रत्येक स्टेटमेंट वरती तेवढंच लक्ष द्या. रायटिंग पब्लिक अँड ऍबस्ट्रॅक्ट इज ऑप्शनल इन एन इंटरफेस. तुम्ही लिहिलं काय नाही लिहिलं काय तरी ती बाय डिफॉल्ट मेथड पब्लिक आणि ऍबस्ट्रॅक्टच असते. अँड दिस इज युअर ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड. ऍबस्ट्रॅक्ट मेथडला अजून कसं ओळखाल? मोस्ट इझिएस्ट वे, ऍबस्ट्रॅक्ट कीवर्ड असो नसो, ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड्स डज नॉट हॅव बॉडी. अँड if the method does not have body, it means that method is an abstract method. Is it clear with everyone? आणि ज्या मेथडला बॉडी असते त्याला कॉन्क्रीट मेथड पण म्हणतात. ठीक आहे, ज्या मेथडला बॉडी आहे दॅट इज द कॉन्क्रीट मेथड. मग तुमचे स्टॅटिक आणि इन्स्टन्स बोथ कम्स अंडर कॉन्क्रीट मेथड, अँड दिस इज द abstract method. Okay, so here I am creating a class. Let's say I am creating a class called Axis Bank. आणि जसं आपण in case of class to class relation we use extends keyword, but here जर interface जर parent असेल then we use which keyword guys? Implement. Implements keyword. Very good. And there is one more rule. Why it is giving the error guys? Abstract method आहे म्हणजे त्याचं काम काय आहे? मग तिथं जर मेथडला काहीतरी काम दिलेलं असतं ना, बरोबर आहे ना? मेथड आहे, इट मीन्स देर इज सम वर्क असाइन टू मेथड, बट या मेथडला काही काम आहे का नाही? मग now listen very carefully. So if any class is implementing the interface, then this class is responsible to provide the implementation to this method. तर या मेथडला बॉडी देऊन इम्प्लिमेंटेशन कोण प्रोव्हाइड करणार आहे? ही बँक, म्हणजे जो पण काही चाइल्ड असेल त्याचा तो. सो हिअर लेट्स से Axis Bank provides loan, let's say car loan, provides car loan at 9.2 rate of interest. है ना, PA लिहितो फक्त, ठीक, otherwise PA. ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट चाइल्ड. हा इंटरफेस काय असतो माहिती आहे का? हे खूप मोठी कॉन्सेप्ट आहे, मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट इंटरफेस. सो अब्स्ट्रॅक्शनचं मिनिंग काय आहे गाईस? कोण सांगा मला? Hiding complex data and show relevant data to users. तुम्ही दोन डिव्हाइस चालू केले असतील ना एका ठिकाणी, मग असा आवाज येतो. ठीक आहे, लेट्स से Hiding तन्मय. complex data and show relevant data to the user. व्हेरी गुड. म्हणजे थोडक्यात काय आहे? थोडक्यात काय ऍब्स्ट्रॅक्शन? Hiding data. ऍब्स्ट्रॅक्शन आणि एनकॅप्सुलेशन is Hiding used to achieve complex the data data. security. Hiding complex data and showing important data. अच्छा, म्हणजे ते कॉम्प्लेक्स आणि इम्पॉर्टंट तसं नसतं बरं का काजल, लक्ष द्या आता. Abstraction is the process of knowing essential details to be known and ignoring non-essential details. For example, if I tell you in a simple language, guys, showing its functionality, जे implementation details असतात ना, internal details. Otherwise, let's say focus on required details and ignore unnecessary details. लक्षात ठेवा, हेच आहे ते. It's up to us, okay, what complex and what not, or what important and what not. That will be decided by us. So we are going to focus on essential details to be known. Focus means show or expose also you can make. Expose required details and ignore, hide लिहितो मी, hide unnecessary details. For example, let's say Tanmay. लक्ष द्या, Tanmay must have come here for an inquiry, right? So for the first time to the Infianet, he must have came for an inquiry. बरोबर Tanmay?
Yes, sir. Okay, so they might have asked you couple of questions, right? ते काय काय त्यांनी विचारलं असेल. तुझं नाव काय आहे, बरोबर? तुझा ऍड्रेस काय आहे? तुझ्या कॉलेजचं नाव काय आहे? अजून काय काय विचारलं तुला त्यांनी? फॉर एक्झाम्पल काय काय विचारलं तुला अजून? की बाबा डिग्री चालू आहे का? डिप्लोमा चालू आहे? इन्फॉर्मेशन सगळं हा तेच तेच इन्फॉर्मेशन. अजून काय काय विचारलं? काय अचीव करायचंय असं. See, these people have asked you the essential details. For example, what are you doing, for example? म्हणजे त्यांच्या related. It means whatever the things that you want to achieve and whatever the details are required for us, only those details we asked you, correct? तुला कोणी ब्लड ग्रुप विचारला का तुला? विचारलंय पण आताही तर नाही. ओके, सो ब्लड ग्रुप. इन्फॉर्मेशन मध्ये विचारलेलं. अच्छा, त्या फॉर्म मध्ये ब्लड ग्रुप पण आहे. ओके, मीन्स ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो इसेन्शियल हिअर. इन केस ब्लड ग्रुपचं पण इसेन्शियल आहे. फॉर एक्झाम्पल तुला तुझ्या मामाचं गाव विचारलंय का? नाही. मामाचं विलेज नाही विचारलं? नाही. That is non-essential. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुझा आवडता कलर विचारला का तुझा? नाही सर. फेवरेट ॲनिमल? तसलं काहीच नाही. का नाही विचारलं? बिकॉज दॅट इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन इसेन्शियल हिअर, करेक्ट? येस सर. बट इफ यू गो ॲट सम अदर प्लेस, मे बी तो कोणाला तरी मित्राला भेटायला गेला, मित्र-मैत्रिणींना कोणाला तरी भेटायला गेला. अरे तो गेले. You met somebody or visited. ते तुला मे बी विचारू शकतात की मामाचं गाव कोणतं आहे? मामाचे गाव. They might ask you about your favorite color. तुझा मित्र, मैत्रीण जे कोणी असेल ते. But ते मे बी तुला विचारणार नाही की बाबा तुझं ब्लड ग्रुप काय? Because that information may be non-essential there. Actually, what do I want to say here? Abstraction is the case, guys. हे बाकी सगळं विसरा तुम्ही. But simple. We are going to show or expose only those things which I want to show there. For example, everything is an abstraction, guys. If you just observe in your surroundings, तुम्हाला फक्त फॉर एक्झाम्पल दाखवलं काय जातं? फॉर एक्झाम्पल स्विच ऑन ऑफचा स्विच दाखवला जातो, पण तुम्हाला आतमध्ये काय आहे माहिती आहे का? Unless you open it and see it, you don't know. Like that only, actually every single thing works on that basis only. फॉर एक्झाम्पल यू विजिट द एटीएम. एटीएम वरती तुम्हाला काहीतरी ऑप्शन वगैरे दिसतात, बरोबर? का तुम्हाला डायरेक्ट कोड दाखवतो एटीएम वाला? एटीएम वरती कोड दिसतो का डायरेक्ट? नाही. So they know actually for user what is an essential thing. For user, that user interface is an essential thing. So we will show only the essential thing to user and we will ignore the non-essential details. नाही तर सपोज कोड दाखवला असता तर एटीएम मधनं पैसे जरी काढायचे असते तर जावा डेव्हलपर बनायला लागला असतं तुम्हाला. ठीक आहे. सो ओनली जावा डेव्हलपर कुड हॅव विथड्रॉड मनी गाईज फ्रॉम एटीएम. हे चांगलं असतं का मग? So that's why software, this interface will be at the front. Here, provide loan info is the method available there. You can understand this as a structure. Software requirement specification. Interface ची exact definition कुठंच नाहीये. पण ठीक आहे, based on this, multiple banks will provide their loan information. Based on this particular interface, multiple banks can provide their loan information. Maybe, for example, this Axis Bank. There could be the SBI Bank. SBI Bank maybe provides rate of interest on 8.2%. So multiple banks can provide their particular loan information
based on this particular requirement. But these things, this implementation won't be visible to the end user, guys. Only this thing will be visible to the user in the form of UI. कारण हा UI वरनं direct इकडे call येणार आहे actually. When we will start developing our code, that time you will get some understanding regarding this. But for now, just try to understand this method does not have body, means we are not showing an implementation here. In fact, we don't want to show the implementation. We just want to show the user that this is the functionality is available here. Internal things, we don't want to show the user. And this is the way we are achieving the abstraction. Abstraction is the process of knowing essential details to be known and ignoring non-essential details. Okay, so in some cases, there could be some essential information that is required to show or expose, that only we will show. Everywhere is an abstraction, guys, surrounding you. You can see that, for example, your TV actually. So on screen, whatever you are able to see, you see that, right? Do you know की आतमध्ये काय होतं की म्हणजे कसं ते चालतंय वगैरे तुम्हाला माहिती आहे का ते? You guys know about it? You guys know? Yes. माहिती आहे का तुला? No, sir. Okay, everyone please turn on your cameras. ओके, सो हे सिम्पल आहे, पण एवढं याच्यामधलं ना सगळ्यात इम्पॉर्टंट हे लक्षात ठेवा की ह्याला जर बॉडी नाहीये ना तर कोण इम्प्लिमेंटेशन प्रोव्हाइड करतो? चाइल्ड. कारण पुढे चालून ते आपल्याला करायचंय, ठीक आहे. आणि वी कॅन नेव्हर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, हे एक लक्षात ठेवा. वी कॅन नेव्हर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तर कसं कॉल करायचं या मेथडला सांगा मला. हाऊ कॅन आय कॉल दिस मेथड देन? सिंपल, इनहेरिटन्स आहे ना इथं पण. सो वी हॅव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लासेस. आणि इथं आपण तुमचं रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम परत एकदा रिवाइज होणार आहे. इथं कसं रिवाइज होणार आहे? इट इज गोइंग टू एक्सपेक्ट द बँक फ्रॉम अस and let's see, it is going to expect the bank from us and simply we are going to pass the child. Based on the child object, it is going to behave and accordingly it will provide us the loan information. That is the power of so this code is going to be the combination of your polymorphism and your abstraction. Okay, so here I will be creating a method. Let's say public void apply for loan, apply for car loan. This is the method. And who is going to apply, guys? Let's say string name. Okay, for not string name, sorry. Bank. And here, simply bank dot, we are going to call the provide loan information method. So like this, we are going to develop this code. त्याला बँक पाहिजे, आपण बरोबर चाइल्ड पाठवणार आहे आपण. And based on the child, this object will behave just like an polymorphism. Polymorphism means what? As per the object's requirement, it is going to behave, right? Ability of an object to act differently in a different situations is nothing but your polymorphism. This is the runtime polymorphism, guys. Based on the runtime object that you are providing, it is going to call that required method. We'll complete this program tomorrow actually. Or shall I complete it today, guys? Tell me. Tell me, it's your call. And that one more thing that I was asking in the beginning of the session, turn your cameras on and let me know, guys. Sunday la पण 11 ते 1 घ्यायचं का session Sunday पण? Sunday also 11 to 1 workshop on our. Yes. Okay. Yes. See, actually Saturday ला जे घेणार आहे ना, you can understand it as a basic and basics. इथले इथं मी इथं. I'm going to share my screen, guys. Let's wait. Can you guys see my screen? Just Saturday workshop on Git and GitHub basics. I'll write here time 11 to 1. 11 to 1 p.m. Is it fine for you guys on Sunday as well? Advanced 11 to. Okay, please attend this session. These sessions are very important for you. Later, you guys will thank me actually. You guys will realize it later.
तुम्हाला कोणती जर ऑर्गनायझेशन जॉईन केली ना, कोणी नाही सांगणार आहे. व्हॉट डू यू थिंक ऍक्च्युली वन्स यू विल गेट जॉब, तुम्हाला हेल्प करतात वाटतं का तुम्हाला असे सगळी, की हे असं आहे तसं आहे? Everybody will get their own tasks and they will be busy in their own tasks. Okay. Otherwise, you will have to be dependent on others. You will have to wait for their help. असं कोणी फ्री असणार आहे का? तुम्ही गेले आणि लगेच ते सांगणार आहे तुम्हाला. Okay, so you have to be ready, guys. Encapsulation and interface and this day abstraction. उद्या काय घ्यायचं मग? उद्या will complete the interface and lambda expression. So we'll start with Java 8, guys. So, right, because that is important. So this time, Saturday and Sunday, both time we'll have our session. Is it okay with everyone? समजतंय ना सगळ्यांना? That is most important. Yes, sir. Saksham, Arya, Janvi, Sir. Yes, sir. Apurva, Yes, sir. and Samisha. Are you guys understanding Yes. it? Yes, sir. Practice कशी चालू आहे तुमची? Yes, sir. So side by side practice front end as well, so that you guys will be able to develop our web pages. Okay. On Sunday only I will share the FDD also with you, so that you guys can start designing web pages as you like actually. वेगवेगळे तुम्ही फ्रंट एंड वेगळं असू शकतं तुमचं, but back end I will design. I will develop the back end and I will provide it to you, and together we'll develop the application. Okay, so this application, this code actually should I complete? Hey, complete now. There are so many things which I want to tell you in this. खूप साऱ्या इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत या इंटरफेस मध्ये which I want to share with you, and slowly I will introduce you the Java 8 as well. Okay, अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत गाईज ज्या कव्हर नाही होणार आहेत, पण प्रोजेक्ट साठी जेवढं पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त कव्हर होणार आहे. Because if you'll ask me honestly, 3 weeks are not enough to learn Java. Actually, it's not enough. That's my minimum 45 days are required. In fact, to understand the minimum things. मी सांगितलं ना तुम्हाला, when I was learning Java, there were 6 months of sessions. But तुम्हाला crash, it's a kind of crash course, touching and moving ahead to everything. Okay. But still, I hope you are getting the clarity, you are understanding things. समजतंय ना सगळ्यांना? Yes, sir. हो सर. Yes, sir. Yes, sir. Oh, sir. Vijaya Lakshmi, you understood? Rohit, Shrushti, Akshata. समजतंय अक्षता? Oh, sir. गुड. समृद्धी समजतंय? त्याने स्टडी करत चला. Yes, sir. रोहन, ऍक्च्युली यू गाईज आर व्हेरी एन्थुसियास्टिक. शेवटपर्यंत तुम्ही थांबता सेशन मध्ये, इट मीन्स यू गाईज आर अंडरस्टँडिंग इट. समजत नसेल ना तरी पण ते ना सेशन परत एकदा बघा तुम्ही ऍक्च्युली, बिकॉज वी हॅव गॉन स्लोली, व्हेरी स्लोली, आणि खूप बेसिक मी तुम्हाला सांगतो, एकदम बेसिक पासून सांगतो. अँड आय एम डॅम शुअर याच्या आधी तुम्हाला नसेल समजलं, कारण मला माहिती जेव्हा ऍक्च्युली ऍज अ स्टुडंट I was also a student. I know what difficulties students face during sessions and all, and how do you learn in college. These things I also know, guys. काही डाऊट असेल ना विचारत चला. एव्हरीबडी, दिस इज फॉर एव्हरीवन. आणि कॅमेरा ऑन कशासाठी ठेवा माहितीये का? इट्स नॉट फॉर अस, काय, इट्स फॉर यू ओनली. कॅमेरा जेवढा ऑन ठेवाल ना, यू गाईज विल बी अलर्ट. तुम्ही अलर्ट राहणार आहे, तुम्ही लक्ष देणार आहे कॅमेरा चालू ठेवल्यावरती. ओके, यू गाईज विल आन्सर मी, यू गाईज विल रिप्लाय मी, अँड ज्यांचे कॅमेरा ऑन आहेत ना त्यांनाच मी क्वेश्चन वगैरे विचारेल. ओके, आणि असं काहीतरी करेल मग, सो दॅट यू गाईज विल टर्न युअर कॅमेराज ऑन. ओके, एनिवेज समजलं आजचं जे पाहिलेलं आपण? ओके, हा पटकन फक्त एवढा कोड लिहू आपण आणि विल मूव्ह अहेड. ओके, so if I want to call this apply for car loan method, then how can I call, guys? Tell me. Interface test. Okay, here I will create an object of interface test. Can I create an object of interface, guys? No. No.
व्हेरी गुड. पण इंटरफेस टेस्टचा करू शकतो कारण तो क्लास आहे ना. Interface test. Otherwise, this is not an interface test. Let's say this is Akshata. Akshata wants to apply for car loan. Akshata is going to apply for car loan. And let's see, Akshata dot. Akshata, कोणत्या बँकचं कार लोन पाहिजे तुला? हे बघ, there are 2 banks are available so far. Let me create 2 more banks. PNB. Tell me any bank, guys. NKGSB. Let's say PNB Bank. PNB Bank provides car loan at rate of interest 7.2. आणि अजून कोणती बँक माहिती आहे का तुम्हाला? बँक ऑफ बडोदा. ICICI. Indian. अच्छा, खूप सारे बँक आहेत. ठीक आहे, चालेल. ICICI Bank, let's say 10.2. Akshata, you have 4 options to purchase car. Tell me from which bank which bank you want to take car loan? ICICI. ICICI सगळ्यात जास्त इंटरेस्ट रेट आहे. तुला जास्त पैसे भरायचे का? ठीक आहे. Okay, so here she wants to pay more. She has more money. So here I'm calling this particular. I'm passing, just see, I'm passing child object. It is expecting parent bank. And I'm passing bank, new bank तर कधीच नाही पाठवू शकत guys, because we can never create an object of interfaces. And here if I'll call this method, so she will get the car loan. She will get the loan information actually for the ICICI Bank, and this ICICI Bank provides loan at 10.2% rate of interest, which is very high. Akshata, you are not investing money, you are taking loan. So whenever you are investing money, that time you should decide about more and more interest rate, maximum interest rate. But you are not investing money, you are taking car loan. Okay, so this is the way, guys. This is a simple thing. So tomorrow we will extend this code. We'll write more and more things here. I can introduce you more banks here. Tomorrow I will tell you about anonymous in a class. एकदा read करा. हे उद्या. Anonymous in a class. You guys know about this. Tomorrow I will tell you about lambda expression. Tomorrow I will introduce you about functional interface. Tomorrow I will introduce you about marker interface. These many things we will discuss tomorrow. ठीक आहे? सगळ्यांना समजलं? Anyone having any doubt? कोणाला कार घ्यायची आहे का अजून? So that I will create an object for him. Anybody guys wants to purchase car? Let's say आपण कोणाला तरी कार साठी करूच आपण एन्क्वायरी लोनची. ठीक आहे? So Rohan is there. So we'll do an inquiry for Rohan. Interface test. Rohan equal to. Rohan खुश का? Interface test. It is just inquiry Rohan. Rohan dot कुठे अप्लाय करायचं रोहन तुला? कोणत्या बँक कडे अप्लाय करायचं सांग? महाराष्ट्र बँक. महाराष्ट्र बँक कडे करायचे का? ठीक आहे. Let's see guys. He wants to apply for Maharashtra Bank. And here I will do one thing, guys. Maharashtra Bank करायची ना? एक मिनिट. Can I create like this, guys? Can I create object of this? I can't create, but I will do one thing here. I will create an anonymous inner class here. I will explain you tomorrow. But he wants loan from Maharashtra Bank.
इन्स्टेड ऑफ क्रिएटेड अ सेपरेट क्लास गाईज, मी काय केलं इथं, महाराष्ट्र बँक मध्ये काय आहे कार लोन, काय रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे रोहन? लेट्स से 6 आहे वाटतं अरे 8.92. Okay, and how can I call this method again? Rohan dot is wrong with this. Okay. Apply for loan info Rohan dot fill in. Let me just check guys by executing it once. What happens? Maharashtra Bank वाला होता था. I will come in this code. Yes. So Maharashtra Bank कैसे येते ना? Yes. See. Maharashtra Bank provides car loan. So रोहन ने इन्क्वायरी कुठे केली आहे? महाराष्ट्र बँक मध्ये. महाराष्ट्र बँक Rohan, note it down. 8.92% rate of interest. This is an anonymous inner class, guys. We will discuss about it tomorrow. Obviously, there are various ways. Instead of creating an entire separate class, what did we do here? We created this anonymous inner class. I will tell you about it tomorrow. So these 4 things, just read kara tomorrow. Read kara before coming to tomorrow's session. I'll share you in a chat this thing. Recording साठी ना तुम्हाला मॅनेजमेंट श्लोकला विचारा रेकॉर्डिंग. श्लोक विल इन्फॉर्म यू सर अबाउट युट्यूब वरती व्हिडिओ अपलोड झालेले आहे सगळे. अच्छा. हा इथं विचारतात कोणाला माहिती नाही का श्लोक कोणाला? सर डेली अपडेट होतं सकाळी सकाळी मी लवकर त्यासाठी सुटून लवकर व्हिडिओ अपलोड करून टाकतो का स्टुडंट बघता स्टुडंट्सला. हे उठत नसतील लवकर मग हे विचारते कोणीतरी चॅट मध्ये बघ बरं. युट्यूबचं लिंक पण दिलं होतं, सबस्क्राईब करा पण लावलं होतं सर. डेलीचे लेक्चर पण अपलोड होता. कोणती लिंक आहे मला पण सांगायचं मी पण पाहतो. सगळे लेक्चर अपलोड केलेले. ओके सर मी लगेच सेंड करतो. टीम्सला पाठव बरं लिंक. हा पाठवतो. चला ठीक आहे गाईज, ऑल द बेस्ट. जर डाऊट असेल काही तर विचारू शकता, अदरवाईज आय थिंक वी शुड स्टॉप हिअर फॉर टुडे. झालं ना जेवण वगैरे सगळं तुमचं? मॉर्निंग सेशन मध्ये काय चाललंय तुमचं? जावास्क्रिप्ट झालं ना स्टार्ट? येस. काय झालं आता जावा? बेसिक प्रॅक्टिकल घेतलं. लेट व्हेरिएबल. लेट. अच्छा. हा.